Asempa Kajuma any Asempa Trejuma no sorry the Church of Pentecost Fapim. And nonso can ho bintina sorry the Church of Pentecost. Etimi enyini na atre na tabemu afa wiase afa na nyina. Same ka say no. The Church of Pentecost sorry ewo wiase aman ahodo ediokron ensia eso 96 countries. Ewo se nipa nyina etimi ete nyame asempa a onam yen Awurade Yesu Kristo so gi wiase se ono ene wiase han na ono nkoto empo ena se nipa agi no edi a yebetimi anya da enkwa ono so mu ena nhira ne adom ne yeye nyina no aye ema na saa asemi ne asempa pa eye asempa tra tumi a ekura asore the Church of Pentecost ya brene brebiano wasoma wom asofo ne asofo maame ne nyame nkrofo ahodo na omuna mankurasiri nkura kase mu awia ne anadwo ka nyame asem ede kire se de be ya ogye beba ma nipa dodo a wom be agye die na wei aba besi kiresem a kan wo Marko nsempa no eti edunsia enchichemu dunum eno no kiresem hyeyen na okire mu se monko wiase afa na nyina na monko kama sempa no enti sa ohye ade asori the Church of Pentecost afa na wagye atran ho so se abrini abrebiara wobehwe se oman ahoro kronketwa kro akese biara Yesu Kristo asem enu hono womo edebeko na impo bia impo Yesu Kristo asem eduru hono womo benam womo asofo so ne nipa hodo ya soma womo so ebehye Kristofo de gidie mu kena na ye gidie amoto na yetimi atwen atrase abobra ese sere Kristo pie na ni monyam mu a ebehye ono Kristo ene ye yankasa nso ene onyam ne sa anti afi biara no eduru missions week a ye de mission jumadi eba bonte ya ekyerechire womo nim Kristo nso womo ebo no mate Kristo ase eboan ma yetimi hu akade ene niema hodo atokyewa yebetimi afaso de yi afi ho amanyame asempa na atimi akowiase afa na nyina na odofo daachi Kristo pie na nimonyam a yeni fo ewo nanim sorry the Church of Pentecost asempa tre jumadie no ene sa asempa ka jumade eda o makoma pon so nti womunya asoya a friend International Missions Office yentie nia Apostle Emmanuel Jesiado a oye International Missions Director no ekanye masorbe ko swaye haya mewiase amanyina mena mitumi basaso beje wona waira mija masori numda mingore nyo mumuda na mwakoswa ye mejuma mija masori numda mingore nyo mumuda na mwakoswa ye mejuma. Praise the Lord. Hallelujah. Ejanum ni enanum adofonom ewe yen Awurade Yesu Kristo mu yemamu akwaba ene emamu afinshiapa
the bar afi 2018 Makion Missions Week nso yɛda mo ase bebree ɛwɔ ɛmoa mode bua dwumadie yi ɛwɔ mpaebɔ mu ɛwɔ ɔma mo yi bi ɛde mamu ɛne akwanduase nyinaa so mo a mode bua Asempa Trade dwumadie yi nkrɔfo nkro ne nkrɔfo aman so twedi ampo Nyankopɔn onhyira mo yɛda mo ase no na yɛkae sɛ afie no na yɛntitreni osmafo Professor Poku nyinaa nso ɛbɛkɔ na homgye mu na yɛn a yɛwɔ missions ne deɛ yɛntumi enka ya no ntum esan sɛ nyame ɛde na ya kyɛde kɛseɛ ama missions adwuma no esan sɛ ɔno ɛne obi a wodi kan a ɔbɛyɛ International Missions Director asɔr no ana missions no mu totoyɛ ɛne administration ne adeɛ no yɛbɛto ne fapim atoto asoa ɛne ɔbɛyɛ chairman yi nso so mfie dunia ɔbɛyɛ International Missions Board no ti training bra ɔbɛyɛ chairman no na yɛduru aman makomako eduoson miensa ɛso nyame adom samre no yɛtumi aduru eduokron ensia ɛwɔ afie atwa mu no ni bebree nyame nam no so ayɛ no egyina missions fo nyinaa na mu ɛma na ayiko ɔno ne maami Grace ne abusua ne nyinaa twedi ampo Nyankopɔn ɔnkɔ so nhyira wɔn no nka wɔn ho afei yɛdam ase sɛ afie atwa mu no momoa ne mompaebɔ ne ma yɛnti yɛtumi ɛyɛ adwuma nyame de ahyɛ yɛne ho nyinaa ɛnsa no yɛtumi ɛkɔka nyamesɛm ɛtwe akra yɛbɔ nipa bebree suo wɔ nsuo mu bebree nya ayaresa ɛne ɔgyeɛ efiri ɛmonsam tumi ase nyame ɛyɛ wɔwadeɛ ne sɛnkyerɛ ne bebree ɛwɔ aman ɛne enkro so ɛno akyi no yɛtumi nso ɛkɔsisi asɔredan ne mission houses ɛde ma aman na ɛkɔka nyamesɛm wɔ hɔ no bebree ebi ne Central Africa Republic afie otitreni osmafo Poku nyinaa ne ankasa yɛkɔ Central Africa Republic yɛkɔ dedicate asɔredan ɛne mission house ɛno akyi mikɔ Guinea Conakry ɛhɔ nso mission house a nyame aboa yɛ ma yɛtumi asi foforo kra ɛde ama wɔn no yɛtumi wie ɛma yɛkɔyɛ dedication ɛno akyi ɛne yɛkɔ Ethiopia ɛhɔ nso nyame adom yɛsi national headquarters kama wɔ hɔ ɛno nso yɛwie ɛkɔyɛ dedication efi hɔ ne yɛkɔ Uganda nso no wɔn nso national headquarters wɔn gu so wɔn si wɔn nwie ne yɛkɔhwɛ baabi a dwumadie no eduro ɛno akyi ɛna nyame bi ekwan ma yɛkɔ Niger no bɛsɛ fie mmiɛnsa ni yɛnuanom krebofoɔ bi asɛm bi a esi ɛwɔ France man mu a ɛmfa yɛ ho baabi a wɔn kɔhye ekristofoɔ nsɔredan bebree bɛsɛ ahenu wɔn hye saa sɔredan ne nyinaa na yɛde bi ɛwɔ mu na nyame adom ne momo anti yasan ɛkɔma ɛdan no so esi hɔ koraa ma ayɛ kɛseɛ koraa akyɛn kane deɛ na wɔhye no ɛma ɛno nso yɛwie ɛkɔ dedicate ɛno akyi ɛna South Africa ɛnso so yɛkɔ hɔ yɛbɛdi bronya ya na wɔn nso nyame aboa wɔn tumi asi dan kama ɛno nso yɛkɔyɛ dedication afei yɛnuanom a ɛwɔ America deɛ edutwam nyame aboa wɔn ma wɔn atumi atɔdan kɛseɛ wɔn national headquarters kɛseɛ paa ɛwɔ New Jersey ɛno nso yɛne authority training ɛkɔɛ ɛne national head osmafoɔ agyemanmuako ɛne national executive ne ɔman ne nyinaa yɛkɔyɛ ɔsom ɛde kɔ bie ɔdan no fɛfɛɛfɛ enti nyame adom adwuma no ɛkɔ so internal mission areas nso baabi te sɛ Ketekrachi Afram Plains Sola Wale Tamale Bolga ɛne deɛ keka ka ho no nyinaa ɛhɔ no nso so adwuma no egu so nkwanta ɛne kintamponom ne nyinaa no nyame ɛna mo so ɛma yɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ afie atwa mu no Wale nko a nsɔre ɛdan ɛne mission houses a yɛtumi sisi yɛ yɛwie yɛkɔyɛ dedication ɛyɛ enum Wale area no nko a bra na osmafoɔ Samuel Gakpeto ɛwɔ hɔ na samre nso evangelist Edu ɔno nso ɛto aso ɛno akyi na ma no adwuma no nso nyame na madom so ɛma ebi ɛbɛka ho na deɛ ɛbɛka ho no a na yɛni asɔre wɔ hɔ a afei yɛnya Pentecost ɛnya asɔre wɔ hɔ ebi ne Cyprus, Philippines, Jamaica,
Bob Marley krom Jamaica yakobi asore ewo ho afi Guatemala, Honduras ana Bahrain ewo Gulf region saa mia ni nyina afi etwe mu no nyame boa ye ema yetumi ekobie nsore ewo ho fei yehwe saa internal mission areas ya wo Ghana ya no ma hia won a nyame boa ye ema yetumi eye bi ede ma won a aka bi ese ye ene boreholes ensu a obenom eduru bi a ya na eye problem enti borehole no nyame boa ye ema yetumi ekosi bi ewo north Amantifi district ne bi mu a eno nti ama motumi enya nsuo papa anom a enye Pentecost fo nko na nsuo no won anya ho faso ne bom potem ho nyina no woba Pentecost Mission House eho na obesa nsuo ennom na wasa nsuo wo nom a wokoma to won yema wo hyira nyame no na nyame nso so o hyirawo hallelujah eno achi afei life jacket a ye de twa nsuo na ye de kokanya mesam e wo nsuo achi isanse nsuo no mu no duba bi a boat no kodo no etumi dane na se nipa no any life jacket na nsuo no etumi edinawu enu nti no ya ye ma life jacket enu nso ye bekoso na ye hia sa life jacket ne bi motorcycle any bicycles any enfidia ye betumi edi atwa kwan ni nyina eye normal ye koso so ehia ye nuanom bi a omo so abo adwumadie yi yentumi mbo bia din na ba ko bi ho ese hyeda to ne din Elder and Mrs Prince Amoa awo kumase wo bu adwumadie pa ye be hu asem e wo video mu otwedi ampo Nyankopon onhyira wo family bi o wo dem a wo msa fie twem wo bu Akio Missions Week adwumadie no pa nyame onhyira mo ene mu amugu so bu anyina na edi twato ne se yesrem mo frefre missionaries no e wa manone mo hye wo nkran afei Friends of Missions mo ka mo homom na mo mompae na munyi bi emfamwa dwumadie ma afie no yentumi nye enchen afia etwemu Urade Nyankopon onhyira ye nyina e wo Yesu dim amen afie nso wa asempa kane asempa tre dwumanim ewo afi empemienu ene dunwotwe afi mu no missions edwuma nyina no ewo Missions Week no yede yani ehwe saa man so ne ehwe kwan ahodo a missions edwuma no egusu ekonanim Uganda, Bangladesh, India, Germany, United States of America, Qatar, Mali, and afenso Ghana. Ewo Ghana no areas bit say Ketekrachi area, Tumu area, Walewale area, Sola area, Bogatanga area, ena Nkwanta area. We nso kire ebra sa ankrofo ye nuanom a wo magye nyame adi nom de anigye ne ahode nsoronko enam omamamre ene wo mankasa omafade mu edi hye Kristo anuonyam nyama kodo a esi se de ye nuanom na omosom ewo Walewale area ye hanso ekire se de ne nuanom esom ewo Sola area na fe eba ne se ye nuanom kwan a homfa so anigye mu ne ahosepemu womre tontrom Nyankopon no ye nso ye hwe edifri Ketekrachi area ena afa nso Nkwanta area saa ye nuanom a hwehwe ene kwan mfa so mo ye nsori kire yen se kwan a ye nyina ye fa so ne se ye bagi Yesu Kristo atum se ono nkuto ni Nyankopon eba tresem se ye mfa totrobente eni nsanku eni benta enyi ono Kristo aye kwan a ye nuanom wo fa so na omu yi Kristo aye uni anu yie bia se obetena baabi na obeka se bia ntwene bi papa bi ni honti anase manya adam papa mu antena nti mintimi nhye Awurade anuonyam Sameka say the Church of Pentecost ewo wiase aman ahodo ediokron ensia eso 96 countries asori ne eguso etre na tabamu esan asempatre dwumadi a asori agede si enanso enti missionaries no ekwan ahodo amofa so a wo mkode wo msempa kra no ekoka kire amanfo asori ahodo a wo ma create ni local assemblies ahodo ewo hono kra no kwan ben so na wo mfa so a wo mo etimi eduru ehono mo enu twam nso a kwan a wo mfa so wo mo som se de wo mo ye wo ma de se nipa ankora wo mo free various locals no ye be kon na ye hwe kwan ahodo a wo mfa so nyame enam na sofo ene nenko a wasoma won enam saa ensampaka adwuma mu egusu eye adwuma kanyame asem ede wura enkura hodo nyina mu a embu wo mabamu ma enam so ma ede ogye ene ayaresa hodo ne adansedi a ehye Kristo anunyam dodo na eba abonten bria edu ya adansedi hodo ene ne Kristo Yesu nam ne tumi so aye efa na sempa kafo bra wo mo ede asempatre no adwuma no ewura enkuro ene mea ahodo nyina so
na wei ema no baba ye pe esi de kyerɛsɛm no ɛka ɛso sɛ nsɛnkyerɛne bedi wɔ mu a wɔn agye Awurade nsɛm no nyinaa adie sɛ Kristo bɛtena yɛ mu na ne nsɛm ɛtena yɛ mu a ɛnde na nyɛ ne bɛpere nsɛnkyerɛne bi ne mu nsɛnkyerɛne ɛna ebedi akyi saara ɛna agye Nyankopɔn daa ne ho adi ɛwɔ ne nsɛm pa ɔde maa ne nkoa ma ɛnam so ma nsɛnkyerɛne ahodoɔ epie bebree ɛwɔ Wale area Nareligu district no okɔ hɔ no mu a ɛmo wɔ emusuakuo a wɔn dɔɔso yie papapapa yɛ ayɛ from Bimobafoɔ na saa Bimobafoɔ yi wɔn yɛ nipakuo bi a wɔn dɔɔso yie papapapa na nsɛnkyerɛne kɛse a ɛda adi ma ɛhyɛ agye Nyankopɔn Yesu Kristo animonyam ɛbrɛ a na asɔfoɔ ɛne nsɛmpakafoɔ ɛde nyame asɛm ɛnam na ɛyɛ Nareligu mu adwuma titiriw ɛwɔ the Church of Pentecost mu ɛwɔ Wale area no ɔsɔfoɔ ɛne ne mpanimfoɔ ɛde nyame asɛm ɛkɔ saa Bimoba ɔhene hɔ yɛfrɛ no Jato Lepelia Lambong wɔno ɛna ɔyɛmpɔn a ɔda Bimobafoɔ ano a wɔn wɔ Nareligu ɛyɛ kuronum ɛne ne mpatam hɔ nyinaa to mpambe katan turna nji mankatre yeno to kala mangan dudugtana nan dudugtuma tambana nji mankata yeno na brana o kasa no o kyerɛ mu na niso a aso ɛne ɔdɛsoronko bi a efi bra a ɔde ne ho ma Kristo na Kristo aba na brabo mu a na brabo a nanka ɔbɔ nyinaa no na oni anigye saa sɛdeɛ sɛsɛi wanya no na ɔnam so ɛde aseda kɛseɛ ɛde maasɔre the Church of Pentecost sɛ ɛhwɛ sɛ asɛmpatere betumi akɔ baabi a na ɔmo soma asɔfoɔ a ɔmo nim de onyame asɛm mu na ɔmo kɔ nkura ase ne nkura kɛseɛ mu na ɔmo ka nyame asɛm de kyerɛ ma ɛnam so ma ɔno nso so watumi ate nyame asɛm na ɔde ne ho nso ama Kristo ɛwɔ Sombisi district ya ɛno nso ɛhyɛ Tumu area ase Deacon Joseph Damilia na ɔno nso so na danse a odi ɛde ahyɛ Kristo anuonyam ɛwɔ 1986 na ɔno akɔkɔgye tumi ɛne enuo afi abosom ne maame wata hɔ a ɔde nyɛ nkonyaa medinde Deacon Joseph Darbie mewɔ Sombisi district 1986 mu na medi honhombɔne akyi Professor Hindu and Professor Isa the gold Ghana obia ne hɔ a etimi sankrofo yi ntemede mo ho ɛbɔ mo ama mo nso ɛkyerɛ me kwanbɔ ne papa a yɛde dada nkrofo egiska ebi nso ɛyɛ ma mo wata edwuma mitimi etwa nimpansa na asane atoa mitimi twa me katrama na mama mo de atoto na ma we mo wiwie pɛ na takrama no asane aba mitimi dua eburo na efifiri so misi meyesa amudi adanse mitimi kɔ nsu ase na makɔkyekyere nam abra yɛmfa hwee engu mo nti komo yina no na mo fra me sɛ eduro wura yɛwɔ ma na Church of Pentecost ɛbaaye nti Church of Pentecost ɛbaaye na bɛ kan nyame asɛm mo kɔ kabo somsomfo dien wo a wo nkɔ heaven wo bɛ kɔ abru nsanjem Yesu nkɔ na etimi gyi nipa nkwa nti hɔ na mede me ho ɛma Yesu Kristo nti mede me ho ma Yesu Kristo no ɛna me sɛ ne ɔmo kɔbɔ masu nti ɔmo kɔbɔ masu no ɛna me baayɛ me da na dwa na bibi ka kyerɛ me sɛ hey jahi obosom no fa kɔma ɔmo nhye no nti me sɔre ya na me bɔ pastor amaneɛ me sɛ nura me ntimi anda me bosom no mama mo ahye ne nyinaa nti pastor so pene so ma me sɛ bosom ne nyinaa kɔma no ɛne yɛ hye bosom nti yɛ hye bosom no ewieɛ no sɛsi a ma gye mo ho bibia ntimi anyame sɛsɛ ukɔhwɛ ma setena mu a ayɛ kama Yesu agye me abusua agye me nyinaa sɛsɛ me baba ko na ɛtena hɔ no so yigina mo mo hwɛ no nka sɛ nka me wagya no me nana no me ntimi nkan Professor Ndi wawu Professor Isa wawu na sɛ nka yɛ Yesu a nka me gina hene wo bosom kura wawu dɛ mo a ma yanhye no na wunya nkwa me da asafo mpanyimfo no ɔmo wɔ nkran aso Church of Pentecost ase a ɔmo de asɔfofoɔ ɛde free nkran ɛde brɛ ma ɔmo bɛ preachi agye me nkwa no me da ɔmo ase owura bi a yɛfrɛ no Baba Lucky na saa Baba Lucky ɔno no ɛwɔ Bolga area mra na me hu Kristo no na me wɔ abosom a ɛyɛ ahoro bɛyɛ miansa me na deɛ me na mienu ɛtɔso deɛ me papa deɛ adwuma na mere bosom ne yɛ ne sɛ metimi adidi
nkrofo ho bone se beyifo etu anadwo tena dua so a na se mesora anadwo fa no na ma hu se beyi ne agina dua so batuma aka se anse wo ade anche wa wonsi fom ampa gisa ade ache ansa na meko duru dua na se na meka kire beyifo no se wo si fom o pesa wo se ya area hanom fo no nti me ma okwan kura se me hu se obi ayire hu ye fe na se me peba no me bisa ni kunu ni din na me chekire be ama no wi a metimi kɔ be ama ni fie anajo se efiri akɔba nkonsi ni be ya na num kura ansa na me duru be ama ni fie kura metimi chekire no na anajo me kɔ no ho me kodu na se be ama ne yire kura dakete ba ko so a o me chekire ne nti be ama ne da hot se wa wu kura babo ba ne sre papa sabani pajani tisia na honsemi a mesane sasia na yo Pentecost asori a owo balaka haya milakia e ba ne se dana ye koserada ene sa dana susum penyimfo a omo ye asofo no mo binimu firi wega ni hu kwane banyina na omo ababarka be enhyiamu kase ntimira na omo asuma wia na omo kase wa odi hu ba ma Yesu o mira na yemo mpa ya ma no na me sole na me koye na mo ko bom pa ya ma me na me ma me nsaso esakra de me hu ama Yesu Kristo na waje me no me nuan mo soso omo wa hu kirem a omo hu kirem che me media no nta wate me ka kire me nuan ma omo soso anya fa hodie frafra kasa mu America sa omo yante ase esakra enko aya nipa 288 na mpacho pi se pastor soso a omo a obo omo asu aye nipa 121 meda asori the cake of Pentecost ase se nyame enam na dom so di asofo a omoye asampa kafo a nimdie wo omo so na enam omo so mo mpa yebo na omo futupa na omo nkyerɛkyerɛ ene nam so a mesoso ene memetimi aka nyame asam a sa akra we ehu nyame adansidi biewa yetware edeto aso no wokɔ tumu area a Finsi district ehemu na assembly ba ko ayefrɛ anase kuro ayefrɛ ho Halemboy Assembly of the Church of Pentecost so nyame enam ne tumi a etai na semochi enam na sempa kafo ne na sofo ene asori mpanimfo mbo a wo matu omuasi wo se ntokuro bia mu ne ekuro bia ase ewade asem be ko ho no enam so emasa ohene nso wo Halemboy kromo nso enya na yaresa na ne nyina ne se na ohene yare abebo no ma wabibu egu ho emfie mienu a otwa ne ho bia entwa a sebe so obedi dimpo aje se nipa ene de aduane ehye nanum na bra Church of Pentecost echo sa Halemboy kromo wo no asofo ne asofo mpanimfo ya omadu se omu de nyame abesem be wewe afiefie mu nanum na omunam na ogogoto se ohene a owo kromo no abubu egu ho na womu ne che nyame asem na ne fa omu ne se oji Kristo di pepepepe obi a no abubu egu ho emfie mienu no prekope no otimi sore a seye kasei Halemboy ahene a yefrɛ Najia Basumblo asore gina ne naso a ye kasei oye asore the Church of Pentecost eba na enam so nti Halemboy Assembly a omo asi oma asore 2 acres a enonam so ma enese ye kasei ukọ Halemboy Assembly a ewo Finsi district a ehye tumu area se a CBC asore da yesi o Halemboy no asase a esisu no eye ohene a Kristo eje no na enam so san yare obra na obuabu wo mfie miru no ono na sase 2 acres no e no de ache asore no sa enso na missions grants a asore headquarters enam international missions office e de buy no so etimi aboa ema sa asempa trejuma a etimi aye adwuma yi pa wokọ biaye bi etese bongo a missions office e de sikako ma omo a womo edi tunsuo ma womo ko asori ene womo ko asori ni binyana no etimi ko honom ekoko sansuo nom fashion friends of mama na nama blood Asante Afo no Bongo district ewo Bolga area pese ya da machines for ase esan se ensuo ya omubetu de mai aboa ya pa ya ha ensuo ho eden na esan se ensuo ne baaye no aboa community ni na ama wo ma omoma asori mpo esan se ensuo ne baaye no omutumi ba besa ensuo ni bi eba asori first na ensuo ni ase no ombekoko chinchini akosa ensuo aba asori na ese oma late na aboa ma nyame adwuma no so akoso ye da missions for ni na se nyankopon enhwira mo amen.
wo hwe kwan a asofo no bi etwa ansa na wo matini akwa akoto wo nkrofo no ma ya sorry wo hwe ba bi ebinom hyiadan a wo mu etim esum Kristo ebi kura ni hyiadan ya ebinom etim miase ansa na wo de asom Awurade na wo de wo ahwe sese dubre su tombre mu na bra ensuo to na nipa na esum wo nuase den ne besie anase osutobre mu hyiadan a wo mu no enye dan a eye dan papa na ensuo nso eto na yesum nyame wo hwe ne besie na enu nti etwam twamfoni kakra efa ne ma hodo ne ohaw ne akwansidi hodo a ewo saa asempatre adwuma a ye kan mission se ekoi eni missionaries nso ne ma hodo a wo namu baabi hodo baabi obi be fi ansa na ode akọ na bi na district center ho na assembly bi mpo akọ ebi nyame asem akọkọ no ebi wo ha na edin ohaw ne akwansidi de kakra eda so ewo ho ye de ohaw ne akwansidi ne etwamu a ede enso na ya ade a eye nkura hyesem de mayen a se enam so ma missions report nso ede aba eni kyerese no kwasem se ebesi bra asori impenifo titiri ni asori titani apostle professor Pokunya ene executive council ene asori impenifo ene dwumadie bi a ya to ne di CBCB ye nuanam ba bia wo mo som Awurade ne ye behwe ne betimi asidan a efe na eye na beboa wo se wo nkura se na se wo krom na ye nuanam betimi nya hia dan papa mu asom Awurade wo mo de sa adwen ebae no aboye papa enkronkura se enum ni miase dan ni afadan hodo a nanka ebunkam afa areas ni bebre a ye nuanam enya baby papa ensom no dodo na afiri ho no mo ebe ye onwanwa se ewo tumu area mpode anigye se mekoba ese assembly ba ko bi ho no a wo matini asom onuase afọ the past 25 years emfie aduonu enum ni a na da bia no mo som onuase na wei na de me eko enyema bi ahodo a ankurankura bilnemu ayede aboa missions adwuma ewo se eka na ehye Awurade no nyama wo nso a wo hwe enso etini ahye wo nkran wo baga na ha na wo kokumase a ye wo elder ba ko ye friend elder prince Amoa a ono no ewo kwada so area eho no som ono ene ne yere emienu ya kambom ema se wo ko walewale area Langbisi district a central chapel no wo mo akasa na wo mati omboto mu sika Ghana sika 300,000 Ghana cedis kanetete na ye 3 billion cedis a wo mu di si edan kesia wo mu wia so dan na ye benya mpanifo so dan wo mu ye benya mabuna so dan wo mu sanso na besanso nya mofra so dan wo mu eno twam won so a ye yankasa so yan papa a ono eye prophet James Osei Amani Ampon a ono eno ye teshinungwa area head sanso na mission ha ba bia sof maame ene sofo ene ne ma ete no enyenye kwa kame ya se adwuregum so prophet J.O. Amani Ampon so akoko father honyara semi kasei a ono na osi mission house no ne ye efiri won kasa mboto mu a omo di si mission house e de ache district no e de ma area no e sign Awurade adwumanti e wa probo a ye ko eri na no edu ba bi nso a ye papa no ma ye ja omo as missionaries omo ye adwuma no so no na omo hia akade bi a de dada omo kuma so a omo nya omo district enke be bo ma adwuma no etinya sipi na esita e wo missions aprobo no mu no asofo no nso ede wo mo bisade a omu hia ene akade ahodo a omu nyaaya anka bebo mo ema missions adwuma no etime tumpon no so atudwa ne omo kan no ebi enie midin ede Daniel K Depo so fam area head ema tumu area nyame adom brempra ye ka say ye wo 11 districts a ehyaase efifiere mo a ebesinko fumbisi ene kejipele mu nyame adom ejuma no koso pa mompai bo ene momua nti ejuma no ekoso ewa ha enu ne epese missions week yi mu no ne ye kai missions ejuma yi ye damase bebre wo momua ya mode bua missions ene mompai bo a mode tai missions echi internal missions granta mudi ba afi aboa yen ama yetumi dia efi enso dan nketua nkokroa beye nwotwe ase na no na ye hye mon kran so se monkoso amfa mpaebo enta yechi na monkoso ammo mpan emfa mayen ama mia huru bebre a wo se yetumi du e de asempa no kono yetumi de du ho se etu da bia bia bi wo ho a ye ma wo kwan kran se wo de asempa no beba ho tu da bia wo kɔ ho a na ye bro mboba ene ade nanso ni nyine mu no se nyame di aba ha yi ogusu di yen ewurawura sambia mbe na akra ayira nso eba Kristo nchen nyame hyira mo monkoso ammo mpa ye emfa mayen
na yɛn nso ɛnhyɛ yɛn kuran na yɛn kɔ so a ɛntra asɛmpa ɛnom na yɛn dudu mmea ahoro bebree na ɛnhyɛ Kristo din anuonyam Awurade nhyira mo nyinaa. Evangelist Yaw Edu a ɔno nso no yɛ area head ɛma Warewale area ɛno nso ɛde aseda kɛse ɛde ma asɔre mpanimfoɔ ɛne missions board so ɔmokɔ so ahwɛ ɛma missions adwuma no egusu ɛkɔ so ɛno akyire no so no ɔsan nso ɛda mpanimfoɔ ase dwumadi kɛse a ɔmode baa yɛfrɛ no community based chapel building a yɛfrɛ no CBC no sɛ ɔmutimi ɛsi dodoɔ ɛwɔ mpatam hɔ ma nsɔre na kane na ɛwɔ duase no so ne nyinaa so ɛnya dan papa mu ɛtimi atena na ɔmanfoɔ no so ɛtimi asom ɛno twɛ mu nso a ɔde aseda kɛse na ɔfrɛ nipa dodoɔ nyinaa sɛ amanfoɔ nyinaa no bɛtimi de ɔmo mpaeɛ ɔmo ahoɔden na ɔmo sika nso ɛde aboa missions adwuma ɛkɔ so. I am Evangelist Francis Odu and my wife Esther Edu. We are in charge of the church in the Warewale area, and we have 20 districts with 20 energetic and committed pastors. In fact, the pastors are really working to the glory of God. Every month, the church at the national level help us to put up 3 of this CBCB building, the one that we just dedicated. And gradually, in a way, we are eliminating them gradually. The more we are eliminating, the more we are also adding up to the number. So the challenges are there. With the mud buildings, an amount of 2,000 to 3,000 can put out that building. Unlike the CBCB, which will take about 40,000 before such a building can be completed. And therefore, we are appealing to the church members to help us. In occasion of this mission week, we are appealing that you still continue to pray for us and support us in kind and in cash. Praise the Lord. I am Apostle Komi Edina Agbavito, the area head for Kitekrachi. In this area, we have 26 districts, and we thank God for what He's doing in this area. The church is moving by the grace of God. Apart from some challenges, we can see that the church is growing. The ministers are hardworking. They are all young, and you could see the zeal for the Lord. We also want to thank the head office, especially the chairman and the executive, and also the missions board, the international missions director, for the great support that they are doing. In fact, the Church of Pentecost is really present in this Kitekrachi area. A few challenges that we have is the transportation problem, because many of the assemblies are overbank. Another challenge we have that there are a lot of snake bites in this area. Last semester, we counted 46 people in the church alone bitten by snakes, out of whom 6 died. We are praying that a solution will be got for this problem if we can maybe get anti-snake bite medication. There may be other means. Somebody has a vision of assisting us. We will be very grateful. In this mission week, we are calling on people to pray more for the mission field, to pray for the mission office and the missions director, that the Lord will give them grace and then opportunities to assist, especially the internal mission areas here and also the international missions. Apostle Edina Komi Agbavito a ono so eye area head Emma Kitekrachi area of the Church of Pentecost and so Kasa no or the aseda kese Emma missions board sa anso no da asore to no nyina ase ewo mmoa hodo a omde boa se asempatro ne bitimi atre akọ nchirichiri ene benche nyina eno etwa emo no how ba kan obo so ene kwan hodo a asofo no efa so ede nyame asem ekọ esan se area no hu ho no ensuo eso adwuma yo no titiriu ya na ed ni esan se asofo ne bi efiri bia ba ko ekọ bia ba ko ni nyina wo betwa ensuo enti osrese nka asore betimi aboa ma ensusu adeyo anase ensusu asempaka titiriu se aboard moto ene ho life jacket no sanso betimi aka bi enu twam nso a osan so ekire mu se afia etwa mu nipa aduno ensia na owo eka wo mu a
na enya asem kuma che se kamea se area ni mu no owo keka ade a ekoso ye pa no sra asɔre nse nke betimi anya nnuru ahodo bi betimi aboa na ahwewom se de beya enka asɔre ma bi ehu ekɔ adwae mu anaso onya atorenchen bi eto no efa owo keka mu a betimi anya nnuru bi na ebetimi di ahwewom se nipa eduoso eduanan ensia owo aka omo no ade ana hadwene ye pa afia etwam enu twam de ode aseda kese ema asɔre to ni na sa omo boa na asempa trene so egusu ekoso midin de Apostle James Kwabena Asare Enkwanta area head nyame adum beye bosumi 9 September ya na yema yakwa ba ha na yabehye adwuma na ase yedi kan ye da nyame ase papa ene adwen ya abemu ene mpanifo nyina ase executive no decision o muteki ya o mode Nkwanta atie fi hoho emu ye da yan Apostle Tepe no ase ye da Apostle Halivo no ase na fe ye da Apostle Kwate na ase a onu na nyame nam no so ma afiwe ni saa miriwe no vision we abem yesi papa nyame nhyira mu nyina yete area ibe form sanya me kan no sanya mu nim no missions area bia no aya na challenges ewo ho na aha nso so the same thing so ewo ha yentitu ye main challenges ni bi ye asore dan me ka say no ye won sore dan bebre ya em say ye pictures a ewo ha nyina e kire na ye won duase bebre ye wo 14 districts no ye wo 244 locals out of 244 locals no 33 esmo duase etu bon se challenge no wo ha pa nyame ya dom empanifo aboa yan ama ye CBC ye CCB na o hwe 33 da so wo nduase na ye bekoso nso abie ensori ni bia ka ho a na je se challenge no kese enti ye hia ensori dan bebre ya eno ye problem a ye main central churches ni nyina no ye nwie emu bia mpo na ya dedicate afi mission houses ni bi won so a ye tete dan ebi wa ya chase eno so ye nwie ye enti eno so another challenge a ewo ho enti ye fa sa kwan we so adam panifo ase papa ne yedi kan no ye chairman oti adwam Apostle Professor Opoku nyina ene ye general secretary Apostle Alexander Kumi Labi ena fe ye international mission director IMD Apostle Emmanuel Jesiado ewo omumua ene executive ene the Pentecost asorituni nyina both internally and externally mabua aye missions week na ma ababedu samiri na sana munim no say it is not over until it is over eti ye nwie kopim se ye bewie eti ye nwie de ye besra mu say afiwe ene na wotwe no moma makio missions week ye bom paye ne ye twe akena yi moma foro no so enkoso mra moto na obetimi ato bicycle na obetimi ato instrument na obetimi ato enso ne bi kura wo nsuo na chi ye bese ye de kro eto so na ye no kura ye de ko nto obetimi anya moto bi kura ye de be bokro no ho na ye de akoye evangelism ene bibia chance packet na obetimi anya maye na sorry dan kura na obetimi nko asi bia maye nyame obehira ye nyina nyame nhira mo yesamba mo missions afesiapa happy missions week long live Pentecost long live missions afia sempa trene nso yehwe eman ahodo so oyiri Ghana free mu nso a aman bi te se Bangladesh. Praise the Lord, brothers and sisters in the Lord. Greetings from Bangladesh nso kwan ya mfa so a womo ye omo sorry omo children service afi omo adult service nso nsiyo nso a asofo no ne asofo mpanimfo no a womo da asore na no ewo Bangladesh wonso egusu eto so ye nyame adwuma eno etwa mu nso ye dan ye ni nso ediko Uganda ewo bibremu hanum say ya osomafo Emmanuel Ajimambekwen ono so no da no Asori Church of Pentecost atre ayekese ewo Uganda memu a enya semkuma akra eno twa mu nso a afei uko Germany a. Praise the Lord. I'm Apostle Ebenkwe, the national head of the Church of Pentecost in Germany. Yeah, national head ono eda no apostle and I say osomafo Ebenezer ni kwe ya onene na mpanimfo de na sofo eburu be dunan ene asofo maamenemu edi nsiyo eye adwuma echeche nyame asem nam Germany kuro montene eso ema asore no atre esanse missions adwuma no tumia ewo nyame asem no mu ena omukura eno so na omnam ena wo mu echeche onyame asem no ma say the Church of Pentecost adwuma die na missions so ewo Germany oman no so no ama asoron enyini ayekese nipa dodo no ene ba na eba so titru ene mabuna womu enso ene agi osom no ncheche papa womu nsa aka kata oman no munso the Church of Pentecost nyame adom gusu enyini ye pa Evangelist Samuel Apia a ono enoda kata asore no ano ene asore ma no egusu de asempatre no etre kata memu a enya asemkuma akra enche ena asori titreni osomafo okunini opoku onyina ene international missions director osomafo
Emmanuel Jesse Ado eko Carter memu koko sra mo hwe se de asore no etumpon na wo hwe asore members ahon keka eni na omanigye ne omaniso a omode kire wo bra na the chairman of the Church of Pentecost and the international missions director ekoko sra ma na edi kan yi papa e kire se Church of Pentecost nyame adom e wo Carter memu so asore no gusu enyina ayekese nipa dodo na ngasa nso ebem wo oman mali mu enso so nyame adom asempa tre ne Church of Pentecost jumade ne gusu ekoso enam so ma entwe ebia no osomafo Emmanuel Jesse Ado a asore Church of Pentecost mo ono ye international missions director ednani ekire Mali ememu Bamako a eye Mali ahinkro ma ehoro nyame adom omukoye osom epa Pentecost International Worship Center a ye bie ne kese ewo Mali ahinkro Bamako emu ema no ekire kwan a enam so nipa dodo no ababe hu Kristo na enam so ede esum awade ewo oman United States of America emu no the Church of Pentecost atran ntabam aye kese ema asore nam asempatre jumedie so egusu ekonanimu Apostle Professor Opoku nyina ene international missions director Apostle Emmanuel Jesse Ado ene mpanimfo akukuda wa moka hu nyina no ekoko eboae epie sa national head courtesy ano ewo United States of America. India asori titire ni Apostle Professor Opoku nyina a nyame adom afie mu nso na ode na dwuma nyina eba awiye no e kan nsem we efa missions adwumadie ho. Praise the Lord. Adom ni asudwe efi agye Nyankopɔn ne ne Awurade Yesu Kristo no enkamu nyina. Ne mohwe nyina e kire se empire mo bo me missions no eye adwuma. Afi ntoboa aye aforbo ahodo a mo bo me missions ni nyina nso ye de ye niema papa emam. Nti e fa sa kwai so adamase ewo mahofama ene odo a mo do Awurade na mo ye Awurade adwuma. Ene mmoa nso a mode boa missions na adwuma nyina enti yesre otwedi amponse obekoso aka mo ho na ne awahunu enti ubefi wakoma mu pe asan abo afore e de aboa missions adwuma ye ne sa afi na ne yesre ne se otwedi amponyankopon beka obi bia ho na bibia ubefi wakoma mu na wayi e de aboa Awurade adwuma no Awurade mo ho bebre ema na hu ampa se nyame asem a waka ne enokre se wo ma odifo ensuo kruwa no ma obenyi odifo akatua Awurade nhyira na onka wo ho na koso tena Kristo ani ne mfiti ase asem ni mfiti ase asem ni bia ne se obekoso aboa missions adwuma na wakatua adoso wa ha ene dachi Awurade nka mo amen.